Guys, don't cancel on 104.5 Vibes Radio. Karibu sana kwa show. If you're just joining us, tuko kwa MVP report. So excited kwa sababu we are hanging out with our brother, the one and only anaitwa Mwenda Thuranira. He's a chairman MySpace. Yeah, so we'll be talking about matters real estate. Karibu sana bwana Mwenda once again. Asante sana Kev. All right. Kumbuka guys, you can actually follow this conversation. Tuko live up with channel 172 on BTV, KTN BTV, on Star Times, as well as on the website www.vibesradio.co.ke. Happy Valentine's. No. Happy Valentine's. Don't tell us that you are out to celebrate. Just accept Happy Valentine's and Happy Men's Conference. Sasa, na kama hautaenda Valentine's, hebu niambie ni kwa nini hautakuwa na celebrate. Maybe take your special somebody's out there for, you know, kakitu, kadina hivi nini ama surprise na maua. Ama you are like the man the move nje. Kuna watu wanasema Men's Conference is the plan. What about you? Aya, so bwana Mwenda. Yes. Today I want us to talk about matters real estate kwa sababu they say you're a guru when it comes to real estate here in Kenya. Obviously you're very young. We want to learn a lot from you. Tell us about your profile, Maze. At what point did you start getting into business, real estate, thriving? Give us a quick background. Okay, of course, it's a long story. Real estate to me is out of interest since I've done it almost 20 years now. What? And I mean, it's always exciting. Every day is a different challenge. And one thing for sure is I always say if I didn't have children to take care of, or a wife and my people, I would do it for free. What? Yes. Ulikuwa unapenda sura real estate sana. Sana. Hata nilikuwa mtoi, nilikuwa naenda kwa mijengo, hata na volunteer kukunja machuma. What a jokes, Mwendo. Kumix kokoto. Ulikuwa mzee wa mjengo? Kabisa. No man, yes. Like that, Yes. Kwa hivyo ni kitu ilianza mapema. And of course sahi tumeimprove with time, tumekuwa na downtime, tumepanda kushuka, kupanda kushuka. I mean tukapiga msasa mpaka sasa tumeiva sasa. Sasa mko on, mmeiva sasa. Lakini na bado. Best is yet to come. What? The way umeachieve vitu mob sana. What about your educational background? Skills ulilearn wapi? Did you work under a mentor? Talk about that. Yes, of course, first of all sikusomea real estate. Vile nimaliza shule, unajua ukimaliza shule unapatanga barua ya college nini. Samse anaangalia ni gani ndio hiyo. Kwa hivyo mimi nilipatanga 3. Nilipata Nairobi University, nikapata George Washington University in Atlanta, Georgia, America, na nikapata utalii college. Sasa vile msee ameangalia fee structure na nini, akasema wewe anza hapa utalii college kwanza. Nice. Nikaenda utalii college nikafanya travel operations. Alafu kutoka hapo nikapata internship na Air France, kampuni hapa Nairobi, nice. Hapa airport. Kupata internship nikajituma kweli. Nikapewa kazi hapo hata before nimalize internship. Kwa hivyo nikaendelea, nikapelekwa training kwa Ufaransa. Kidogo nikarudi nikafanya kazi almost mwaka moja. Ile airline nikafunga. Na mimi kama kijana of course nilikuwa na ambition sana. Exactly. Na hiyo siku watu walikuwa wanapenda habari ya basketball, hip hop, kwenda Amerika na nini. Kwa hivyo nikatoka hapa nikaenda Amerika, nikaenda kusomea piloting actually. What? Nikaifanya for a while, nikafanya makazi, odd jobs. Kuna hata siku moja nilikuwa dishwasher in a seafood restaurant. Mpaka hata wa leo sipendi seafood. Umekuwa kwa hiyo industry for too long. Ulikuwa na dish your food daily. Daily. No, ile kuosha naosha masahani, manini. Unapendanga seafood lakini? Seafood naipenda lakini si sana. After that experience, siko much fan of seafood. Lakini kutokea hapo of course nikaanza kazi. Actually nilianza kazi ya mjengo. So nilisema hii biashara nataka kuelewa vizuri sana. Wow. So how do I get started? Nikaenda nikatafuta kazi ya mjengo kwa jamaa fulani Jamaica, na alikuwa contractor. Tukafanya Maju America. Kidogo of course nikaona vile kazi inafanywa. Nikuwa pale kwa site naona kuna watu wanakuja na drive gari mzuri, wamevaa vizuri. Sasa mimi as an ambitious boy of course nilikuwa naongea na watu. Nauliza how do you do, what do you do, and how do you do it. Sasa wakanielezea vile. Wengi nikakuja kurealize ni watu wa real estate, realtors, watu ni loan officers, watu ni developers, watu wa marketing. Sasa nikaongea na wote.
Sasa wakaniguide, wakaniambia uzuri Amerika, ukionyesha mtu uko na interest ya kulearn, wanajifungua kweli kweli. They show you the way. So wakaniambia the courses they took, what made them be where they are. Okay, go on, sorry. Okay, sasa of course nikaanza kufanya kazi, nikafanya course moja ya real estate. Unajua huko Amerika ukitaka kufanya kama real estate, si hapa Kenya unaweka tu kibao to let ama house for sale, mpaka uwe licensed. Na mpaka usome. You see, you can't have a profession who is not trained. Absolutely. So you have to pass through training. Ukishapita training, ukishapita my exam, unapewa license, which I believe as we structure real estate in Kenya, pia hiyo inapaswa kuwa direction. Sababu hivyo ndivyo tutaweza kuattract investors, na ndivyo watu watakuwa na confidence. That's brilliant. That's amazing. That's amazing story. Now ukiangalia in terms of because I remember earlier you said ulikuwa na hiyo urge to take care of your family. So what inspired you to take action? Ukuwe ambitious hivyo, unasema I want to learn about real estate. Ulienda ukasema you know what, let me just get into this industry. Mazi hata kama nafanya kazi ya mjengo niko na plan. So what inspired you? Was it to take care of your family, ama ulikuwa unaogopa you'll be a loser? You know, you're just afraid of failing. Of course, number one ni kuogopa umaskini. Exactly. Hakuna mtu anapenda umaskini. Na kujaribu kujimudu kimaisha na kuwa example kwa jamii na kwa vijana wengine wanaokuja. Unajua ukijituma sana watu wanaangalia, na pia ukijituma sana mfuko pia unajipa. Ndio. And what about principles of success? Unajua yani kuna vitu zenye, kuna ma industries zingine mavijana wakisikia vitu ka real estate for example, ama hata finance, most people find it so intimidating. Mtu anasema real estate sasa nitaanzaje? Nafaa kujenga mahao? Am I supposed to be a consultant of some big firm? You know, how do you thrive? What are some of the principles that can guide a young Kenyan akiingia kwa hiyo sector ndo thrive? Of course, real estate sio ngumu kuingia. Sababu sana it's all about delivery. Let's say kama kuanza as a property agent, kama sahi ni kutafuta nyumba iko empty. Hata niko sure jirani wako wako na nyumba moja. Somehow kuna moja iko vacant. Moja iko vacant. Na kila mahali ukitembea kuna rafiki yako atakwambia anatafuta nyumba. Na wewe unajua ile nyumba iko empty. Si unaenda unaongea na landlord, unamuuliza sasa hii nyumba ina mtu, nikikuletea mtu utanilipa sana ni 1 month rent. Exactly. Utanilipa 1 month rent, mnakubaliana. Na unaenda unaleta huyu mtu na unapata hiyo pesa. Unapata nyumba inauzwa mahali kama vile Sunpark. Na unajua mtu anatafuta nyumba. Si unatafutia unatuletea mteja sisi kama MySpace na tunakupea commission. So it's a matter of kujituma na kuwa na information. Na ukuwa na information ni delivery. Unasikiza mtu anataka nini kwa makini, alafu unaenda unaangalia nini iko, ama unaangalia nini iko, unaielewa, ndio ukipata mtu ukimsikiza utaconnect hiyo maneno mbili. And that's how you make money in between. Of course, kama mimi sikuanza ati naanza kuwa na project kubwa, naanza kujenga mall kama My Town Karen. Nilianza chini kabisa. Nilianza yani ile tu nimekuelezea, unakodisha nyumba, unauza property, alafu unajijenga. The secret is delivery. Whatever you promise, make sure you deliver. And the good thing of real estate, ukifanya mtu moja mzuri, ukimfanyia mzuri, when you deliver to them, atakutumia ndugu yake, rafiki yake. Kama sasa MySpace, 75% of our business ni referral. Hao ni watu tulianza nao. That's amazing. Ni watu tumeserve before. Hao ndio wanakuja na wanatutumia watu wao. The power of network. Yes. That's really nice. That's inspiring, manze. Before we get into MySpace na hiyo My Town, because these are big facilities, big infrastructure. Let's talk about your portfolio in general. Sasa uko kwa sector ya real estate peke yake, ama you also in other sectors? No, sana mimi ni real estate. I speak fluent real estate. Napenda fluent real estate. I like that language. Even me want to speak fluent real estate. Yes. We'll get to that. Kwa hivyo sana na unajua real estate ni kitu inahitaji ufocus sana. Kwa hivyo ukifanya vitu zingine nyingi hautaweza kufocus. Real estate is like a jailer's wife. Yeah, that's interesting. No, I know what a jealous wife can do. Exactly. So anataka full attention. Full attention. So real estate, and if you want to be a professional in something, if you want to specialize,
you really have to focus some more. Yeah. Yes. What's the hardest thing about real estate? Real estate, of course, sometimes unaweza kaa kama let's say kama unaanza biashara, unaweza kuwa unauza property fulani, unatembea hata miezi 6 mwaka moja hujauza. Wow. Na hiyo ndio watu wengi wanakuanga discouraged. Lakini the more you at it, the more you learn, the more you get information, and the more you talk to people, the more utaweza kuconnect hizi dots na biashara ivane. Kuna biashara yako yenye imekula so much of your time, imekupatia so many problems and challenges, and yet it's bringing in 1% of your revenue. What inspired you to stay consistent na umeona sai ime blow up and it's finally paying off? Which business is this? Of course, nimejaribu mambo mengi. Na kuna mambo mengi sijafaulu. Na kuna mengine nimefaulu. Lakini mimi vile uona ukijaribu vitu 10, vitu 7 iende through, uko sawa. So hapo ndio utajua what works. Nini ndio what you're good at. Where are the gaps in the market? Pahali kuna shinda ni wapi? Sababu watu wengi utoroka shinda, lakini in reality, in real estate, ukisolve shinda, ndio unapata pesa. Ukijua mtu, ukikutana na mtu anakuambia let's say niko na wateja hapa wananisumbua, hii nyumba yangu ni hivi na hivi, hawalipi rent, wanachelewa, anapiga kelele, tafadhali kuja unimanejie hii nyumba. Hakuna mtu anakuanga amefurahi na kitu anakutafuta. Mtu anakutafutanga kuwa na shinda. So always kuwa tayari kutatua shida. I like that. Now, when you look at, before you take a short break, alafu sasa turudi tuongee maneno ya affordable housing. Ukiangalia how you spend your money, vile unapanga, how you balance the books, what's your biggest expense? My biggest expense, of course, marketing is a big expense. Ndio maana tumeamka asubuhi. Exactly. This is part of marketing. Yeah, networking is of course it takes a lot of time, and you have to be humble. I mean, you have to be able to relate na mtu yote, mtu wa chini. Kama mimi food wangu wa chini, I mean ule mtu anaosha, na pia hapo naweza ongea na president, naweza ongea na billionaire. Naweza ongea na, lakini wewe ni billionaire, so that's your language. Monogea ki real estate. Mashallah. I like it. Kwa hivyo basically kitu muhimu ni kukaa na watu mzuri, na kitu inaitwa people skills. Hiyo ni kitu moja muhimu sana. In fact, kama kuna kitu moja ningependa kuimprove every day, hata ilifanya hata nikapenda kuingia siasa, is to improve on my people skills. Sababu kama ukiona kuna jamaa alikuwa anaitwa Robert D. Rockefeller. Uli alianzisha Railway America na nini, Rockefeller Foundation. Alisema kama angelipa kwa kitu yote under the sun, is how he can improve his people skills. Sababu hiyo ndio imemsaidia, hiyo ndio imemjenga, na hiyo ndio ingemuendelesha. You know, when it comes to people skills, kwanza me when I was very young, nili struggle, yani nilikuwa naenda kwa like a country club. I would take my auntie to one of these posh country clubs. Lakini starting a conversation ilikuwa noma. So me, I'm imagining you, the status that you have and the things umemanage to achieve. Network maze uko hivyo maze, lazima uko na certain things on point. What is the biggest lesson you learn when it comes to people skills yenye kijana uko nje na kusikiza na nasema let me start working on that now? Okay, kitu kizuri, of course, kuwa curious. Na si kuwa self-important. Ati mimi ndio mtu wa maana, ndio mjuaji wa kila kitu. Always be ready to learn. Na ukiangalia sana watu successful, most of them, they want to relate, they want to learn from you. So ile kuwa authentic, to being yourself, is very very important. Kuwa yourself, hiyo ndio utakuwa unique. Hiyo ndio mtu atakupendea. Lakini ukijifanya fake una set hapa maneno, people can see through you. People can see you through, of course, easily. Na wataweza kuconnect na wewe. Lakini when you're yourself and you're authentic, people will connect with you naturally. What about image? Image, of course, is very 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 important. The way you present yourself, that's how you're perceived. Unaona kama vile kwa social media, kuna watu wengine unaona profile picture yake ameweka kambwa ama kapaka ama kakitu.
Is that the way you want the world to know you? Yeah. Now we have an opportunity to showcase ourselves, our skills, what you can offer the world. Yeah. Na hakuna kitu umeweka, hakuna kitu unaonyesha. But I mean, how can people connect with you? This is the Modern Vibes on Vibes Radio. 104.5 Vibes Radio, Moonlight Lover, UB40. Happy Valentine's Day to everyone that is listening to us. Mazenyeji Bambeni. Also, happy Men's Conference Day to all Kenyan men out there. It's 11 minutes after 8. We're still in a conversation with our friend, Bwana Chairman Mwenda. Thuranira is the chairman of MySpace as well as a business magnet huku nje maze. And also, he's a mentor to many young Kenyans out there. Watu wamelan vitu mob sana from our brother Mwenda Thuranira. So koko na maswali nimecheki comments zina sound positive. We're going to be reading them in a bit. Lakini watu wa Meru, so you know Bwana Mwenda is from your area. Ebu mpigeni hapa simu. In fact anyone, kama uko na swali, you want to get into real estate, you have a comment to make, you have maybe uko na ki project ungependa collaboration nini. Yo guys, 0719012700. Piga simu. Remember we are with the chairman MySpace, that is Mwenda Thuranira. Aya, Jesus, calls ndo hizo kibao sana. Let's go to Meru. Rafo, good morning. Hello, niaje mko fiti? Tuko fiti sana hapa hivi mazena, mgeni wetu Bwana Mwenda. Uko na swali ama comment? Salimia Thuranira hapo. Anakugeta na Salimika Kevo. Aitwa Rafo. Hai manzi, Meru tuko fiti. Nataka kuwasho mbezi wote wa Bad Luck wote. Nataka unipigie ntana hapo. Unataka kusikiza itana? Kana take home tonight. Kana take home tonight. Sasa inakuwa malafu. Rafu, acha nikuulize kwa mambo ya biashara, real estate, nini umesikia kazi fiti yenye Mwenda anafanya. Uko na swali yote ama comment? Maybe unadai kuingia kwa hiyo sector? Ama maybe unataka tu advice yote ya biashara? Ama unataka tu advice maybe ya biashara yote tu? Hapa nataka kumwambia endelee na hiyo narrative. Endelee hivyo tu, na hata arudi kwa ground tena manzi. Huyo ni linda msud man. Itabidi amerudi kwa ground arudi tena bana, watu wamsikize sasa. Watu unajua watu huku wanapigana kura tu kwa sababu ya pesa. Exactly. Lakini sasa watu wasaelewa. Arudi ground Meru ama Isiolo? Hata huko Isiolo bana, watu watamuelewa. Hii round watu wako fit. Mambo ni fresh sasa. Asante sana. Big ups. Vibes Radio, good morning. Hello. Yo, karibu sana bro. Tunaongea na nani manze? Naongea na Cedric. Cedric, unapiga kutoka wapi? Kangemi. Big up on yourself. Umesikia tuko na chairman Mwenda Thuranira, chairman of MySpace. Uko na swali yote, maybe something to do with real estate, a comment, anything. Talk to us. Niko nayo. Niko na muuliza. Naweza fanya aje kama niekwe mtu wa venture into land? Venture into mambo ya land? Kama niko huku lakini natafutia mtu venye unaweza sikia mtu anataka land na anataka na mimi namtafutia huko kutoka Western hivyo. Sasa unataka kuuzia wase land ukikaa broker hivi? Yes. Sasa asante sana. Big up on yourself Cedric. Abel, good morning. Abel is from Meru. Yes sir. Abel, karibu sana kwa show. Niko kwa alafu. Nimesikia bana mtu wa kwetu anaongea huko hivyo, ndio nikaamua kupiga simu kumbatia huko. Msalimie mazana kusikiza. Msamanda. Yes, ndugu. Aje. Poa sana. Bana, congratulations. Thank you my brother. Tumesaidia sana. Alafu. Kuna vile nimesikia unafanya mambo ya construction zile. Yes. Okay, how can I ukifanya kitu na lecture kwa hivyo venture kwa hiyo kitu sana? Ndio. Electrical ni big part of construction. Na kama mtu ana hiyo ujuzi anaweza pata kazi kwa hiyo sector. Then tunafanya aje hao? Ushasomea ama ndio unataka kuanza? Ushasomea. Okay.
Sasa pengine kuweza kupatia connection, sababu sana sana si we give out contract, we don't do the construction ourselves, lakini inaweza connect na contractor moja wawili, alafu mfanye biashara. Fine. Yes. Abel, tutachukua namba yako, mazishikilia hapo hivyo. Umesikia Mesha amesema atakupatia connection. Sio ni mambo fiti? Ni mambo poa haya. Exactly. Thanks Abel. Wow, that's amazing. 0719012700 Vibes Radio. Good morning. Hello. Aya, Mystic, ukipiga simu you express yourself. Mystic, good morning. Yo, ni aje Mystic? Good. Niko poa, ni aje? Tuko fiti hapa hivi chilling with my brother Chairman MySpace Mwenda. Thuranira is also a very successful businessman. Uko na swali gani manze bro? Ama comment? So that, and nimesikia story ya construction and that's the beauty of the environment. Unajua ukiona construction ina add to the beauty of the environment. Absolutely. You see? Yeah, so niko nauliza aje. As for me, anakuwa nimefanya architecture, so niko nauliza kama naweza pata mentor to grow in that career, and such stuff. Unataka mentorship ndo uone vile unaweza navigate your career? Juu nakuwa nimesoma, nimemaliza tu currently. Niko nataka unajua this field inataka gamse anaweza kumenta and true. Advance unapata hiyo nini? Unataka hiyo guidance. Asante. He's gonna address that in a bit, alafu tutacheki vile unaweza link up. Asante mazee, atagusa hiyo maneno in a bit. Mystic, thanks. Mystic anasema he wants business mentorship and amesomea mambo ya architecture, so that's exciting. Vibes Radio, good morning. Good morning, Kev. Yo, mambo vipi my bro? Tunaongea na nani? Tunaongea na Boni kutoka Meru. Boni, sorry, umesikia hapa hivi tuko na mheshimiwa Chairman Mwenda Thuranira, Chairman MySpace. Question, comment? Namwambia. Yo. Mazee hiyo kazi yake iko fiti, lakini mimi hapa kama nimefanya story na plant mechanic na construction zinaendana mzuri sana. I guess so. Yes. Mesha amesema. Muulize kama hiyo story inaingiana na hiyo maneno. All right, sasa naenda kumuuliza in a bit. Vibes Radio, good morning. Hello. Yo, tunaongea na nani bro? Naongea na Daddy. Sema bana, umesikia tuko na Chairman hapa hivi. Any question, comment? Yes, nilikuwa na question ile ya shamba ile. Story ya land. Story ya land. Alafu bado mimi nasomea construction, kana zapata mtu mwenye anaweza nifanya mambo na ground, mimi niko tu practical ya shule. Sasa asante sana, big up on yourself daddy. And then finally juu nimechiki watu wanataka opportunity sana. Vibes Radio, good morning. Yo Kevo. Yo kazi, tunaongea na nani bro? Mnabonga na Shadow hapa hivi kutoka Meru. Talk to watu wa Meru mazee, na like mumerespond swali yako, comment. Sana. Mimi Mwenda msalimia hapo hivyo. Amesalimika. Sasa Mwenda na mtu wangu sana mfuatilianga huko mtandao. Mimi niko na kashati ama kaplot naweza ujiana. Umesema uko na kiplot. Anasema. Okay. Nasema sina kitu hivi ama investment naweza fanya na yeye. Lakini Mwenda ni mtu wa area bana, maybe anaweza mpea wera hivi. Sasa sawa, naenda kumuuliza. Asante sana, big up. Vibes Radio, good morning. Ule tele alikuwa anasema nataka opportunity ni Shadi maze. Vibes Radio, good morning. Hello. Yo bro. Edu. Hello. Yo, fiti sana my bro. Edu, unasemaje manze? Umesikia hapa hivi tuko na Chairman MySpace Mwenda Thuranira. What's your comment or your question? Mimi nimebambika sana na conversation niko bie. Very inspiring maze, hata mimi Alafu sasa mimi niko na ulizaji. Umsia tueleze tu area consistency. Zile na steps zenye msia anaweza take, yani make a wise decision. Hata kama uko kwa hiyo story ya kama MySpace hivi related, uko kwa ground nyingine. Alafu bro. Hiyo swali hiyo MySpace kuna vile
inasaidia wase wenye wanataka kusoma na hawana ene. Kama sasa maybe wanaweza somea kwa hiyo MySpace, kama watapatiwa works alafu kwa ile mshande wanaweza katwa, ama anaweza somea any other field hivi wamsupport, maybe anaweza lipa baadaye hivi kama hiyo, ama hivyo kama grant hivyo tu ndio swali zangu. Sasa na like Vibes Radio, good morning. Finally good morning, calls ni mob sana finally. Hello kibubana. Yo bro, energy kiasi mazeniaje guys, tunaongea na nani? Ni Kolo kutoka Meru. Kolo, talk to us. Yes, Kolo kutoka Meru manzi. Manzi hizo watu mzee zinanitouch sana manzi. You inspired umesema umekuwa touched na story yake. Manzi mtu yako na story strong manzi. Ndio vijana. Manzi ni msee wa county yenu pia Kuna moyo manzi. Nice na like thanks a lot Kolo, big up on yourself. Now Chairman Bwana Mwenda, umesikia mazee, yani the thing about youth, every time watu piganga simu hapa hivi, it's a very simple conversation. How will you give back to the community? Una get this system of ours, this society of ours Kenya, wamekuhost, you're thriving, you're adding value, lakini vile Edu alikuwa anasema, what do you have for youth? Maybe some educational program unaweza fundisha mavijana vile wanaweza ingia kwa industry, mentorship program vitu kaizo, or I don't know, opportunities. What's going on when it comes to your relationship with Kenyan youth in terms of business? Okay, for one, actually that's one of the reasons kwa nini nakuanga kwa mtandao na kwa nini niko active, so that we can be able to share experiences and share knowledge and I mean what it takes to make it. Actually that's the number one reason, to be able to share knowledge. Exactly. And also I participate in many forums in different places. Yes. Actually December tulikuwa na forum Meru, hapa Nairobi tumekuwa na forums nyingi. Kuna forum nyingine nimeitwa Kisumu. I mean, kwa forum naitwa sana na naitika, and one of the reasons why I sacrifice my time and my money ni kuweza kushare, kumentor and to grow the youth, since I know the youth, of course they are the future. Yes. And if we don't take care of them, there'll be a time bomb. So it's very important we mold them and we guide them in the right way. As a father, exactly, of course, I have children, and I would like them to be successful, and I would like them to go to the right direction. How old are your kids? I have my son Jordan, he's 17 years. Nice. I have Kinoti, he's 14 years. Yes. Fantastic. Alafu ukimingle na mavijana huku nje, when you have those programs for example, are they excited about kulani knowledge? Of course they're excited to learn. Okay. And umeona opportunity ni kitu moja inasumbua watu. Wakenya wengi utapata mtu wako na masters kama uko Isiolo na kwa juu ya bodaboda. I mean sisemi bodaboda ni mbaya, of course, lakini unapata lack of opportunities. There you go. Sababu hakuna njia. I mean imekuwa ngumu. Lakini kama kwa kwetu we give a youth opportunity. Yes. Let's say kama sasa kuna hizi project tuna deal nazo zote. Ukiona mahali popote pameandikwa MySpace properties, ukiweza kutumia binu zako utulete mteja, utatoka na commission yako no. Guys, abu repeat your statement. Wase, umeona place, umesikia vile amesema, ukicheki place yote imeandikwa MySpace properties, na kama unaweza leta mteja, you will get a fat bag. Commission yako immediately. Guaranteed. Yes. Don't hustle fiti. Yes. So lazima ujitume man. Mpaka ujitume. I like that. Hata mimi nilianza hivyo. Nafanya anda wazee. Mpaka sasa niko na wazee wanafanya chini yangu kidogo. Exactly. And most people who do your sales wanakuanga youthful, youthful wote. Nice. Of course we have to deal with the Generation Z. Of course ni ngumu kiasi. Lakini tunawatrain vile. Na from the people who bring us clients. Actually unajua mtu akisha kuletea mteja mmoja wawili, unaona huyu mtu wako serious. Huyu mtu mpaka muweke kwa kazi. Kwa hivyo si kuja tu kusema anaweza fanya, unafanya kwanza. That's amazing. Unajituma. Talk to people about where your offices are located. Watu wa Nairobi, maybe Mombasa, tuko na wasikilizaji wengi sana from Mombasa as well. Yes. Watu wa Mombasa, Meru pia, how they can find you. Okay, kwanza our head office iko hapa Nairobi. Tuko located off Rimuru Road. Pale inaitwa Valley View Park, na unaweza tufikia kwa namba 0701 800 800. Namba ni 0701
800. Yeah. Especially ukiona mahali kibao yetu imeandikwa, unapiga hiyo simu, unakuja kwa ofisi, unaleta mteja wako, tunakuwa na agreement na unapata commission yako. Na pia Mombasa tuko pale City Mall. Unajua nilikuwa Mombasa miaka 10 for 10 years. Oh, okay. Actually just moved here like 5 years ago. Kwa hivyo Mombasa ni nyumbani, huko ndio my space, nyumbani. That's amazing. Huko ndio ilitoka. Kwa hivyo niko na attachment mingi sana na watu wa Mombasa. Tuko na ofisi pale City Mall, second floor. Pia ukuwa na biashara, mtu anaweza kuja pale tuongee, ukitaka kuwekeza, kuinvest, ukuwa na client, unaleta pale, tunafanya biashara kwa pamoja. Na hapa of course tuko na presence Isiolo, tuko na presence Kisumu, lakini kwa mitandao zangu Mwenda Thuranira, sote unaweza nifikia. Lakini ya muhimu ni kuweza kupiga simu MySpace Properties na kuongea na ofisi pale, wataweza kukusaidia. Alafu as we wrap up, I want us to talk about kabla tuingie kwa affordable housing, My Town. Yes. Talk about My Town malls. What you guys are up to lately this year. What's the plan for 2020 for 24, I guess. Alafu pia my projects zina happen, opportunities, what My Town, what it's just the whole story about My Town. Okay. Everything, the whole Ishilara. Okay, sasa My Town, it's a very interesting story. Sababu hii ni concept nimeitengeneza for 6 years before fruition. Nilitembea banki zote kuona investors wapi, Dubai, Europe, kila mahali nikitafuta hela. Of course ilikuwa big challenge kupata. Na hii ilitokana of course na hudumia Naivas. Mi ndio napatia Naivas space. Na mi ndio niwapeleka Mombasa. Wow. Alafu na vile nimefanya nao almost 11 years. Na naelewa ile kitu lesi supermarket wanataka, naelewa vile retailers wanataka. So with that experience, I developed a product called My Town Malls. This is to be able to solve the challenges for retailers, connecting community and the retailers. Hiyo ndio kazi yangu sasa. Kwa hivyo sasa tuko kwa hii safari ya kujenga My Town Malls. Sasa tumefanya our pilot project pale Karen, opposite Karen Hospital. Huge establishment. Karibuni sana. Tuko na Chandarana, tuko na Total, tuko na Optica. Tuko na wateja wengi pale. Karibuni, tembe My Town, uone vile tunafanya. Na vile tunajenga ingine ya pili, tunaanza pale Hapa Hill, opposite Radisson Blue. Wow, Pale Kisumu. Kuna moja tunaenda kuanza hapo Kasarani. Watu wa Meru sijawasahau pia. Unajua kuna watu wa Meru wanasema hizi My Town inakuja siku gani Meru? So your plans? Meru of course tunakuja My Town, tunakuja kujenga moja hapo na tunawaletea supermarket kubwa. Of course hizi supermarket ndio zinapatia watu wetu kazi. Na I mean that's the only way to create employment. How will My Town benefit the economy? Okay, so My Town, what value is it adding, especially to Kenyan youth out here? Now basically number 1, inaleta maendeleo kama ya mjengo. Unajua mjengo ikikuja kuna opportunity nyingi ya kila mtu ana supply mawe, mtu ana supply kina kile, watu wanafanya kazi kwa hizo maduka. I mean watu wanaosha, kuna maaskari, kuna watu wengi. Kwa hivyo job creation is a major point. Alafu kuna ingine hii kuweza kuconnect retailers na community. Unajua hizi malls kubwa siku zinaenda zitakuwa na kazi sana, sababu biashara nyingi imeenda online. Kwa hivyo mtu anaenda mahali ana shop conveniently. Ili anaenda anachukua maziwa, anaingia hapo kinyosi, ananyolewa, vitu haisi fanya nyumbani. Haisi fanya kwa simu yake, ndio itafanya aende pale kwa mall. Kila kitu kwa mall. Yes, ndio maana tunatengeneza hizi neighborhood malls. Kwa kila neighborhood at least tuwe. Kama sasa kulingana na ile experience yangu kama kufanya na Naivas, kina Chandarana, ainajua ile kitu wanahitaji. Kwa hivyo kama mtu ako na kashamba mahali mzuri, inaweza ingia supermarket, petrol station, ongea na sisi, tuko na systems, tuko na financing for that, na tuko na wateja, tuko na system mzima. Kwa hivyo mtu akuwa na shamba yake mahali prime, ni kitu tu biashara tunaweza ongea. Interesting information I get from your statement. You're saying Kenyans sahi ni kama hatutaki kwenda places mbalimbali kufanya shopping. So that's why you taking My Town malls to our community, our neighborhoods. Yes. I like that. Ndio hiyo. Alafu of course we are planning to do 50 of them
Kenya and outside. So it's a big project. It's a big dream. Hopefully it comes to fruition. Uzuri, the first one ile ya Karen imeenda mzuri sana. Congratulations. Thank you. Good job. Thank you. Now thank you for the Karen community for supporting the project. Now other places we are coming. Fantastic. Now let's keep it moving. When it comes to the affordable housing program, unajua kitu bana imeleta siasa mingi sana. The people who actually think this is a waste of money. Kuna watu wanasema hiyo pesa ya affordable wangepeleka kwa mambo hata education, for example, put it in other industries. At the same time, the president is telling us affordable housing ita create thousands of job opportunities for Kenyan youth. But unajua, this conversation tulikuwa na hapa hivi about 2 weeks ago, and there were some Kenyans who were saying, you know, from the assessment, wanaona ni kama affordable housing will only benefit the rich. There was actually a research that was done by a committee, I can't remember which one, but it was in parliament. Walikuwa nasema, it looks like it's mostly gonna favor the rich. What is your assessment of the affordable housing program? Okay, my assessment, of course, being an industry player. Exactly. Being an industry player, it's important to have affordable housing. But what is affordable housing? Kusema ukweli, kama let's say maskini, kama hata nyumba ikauzwa 200,000 hata afford. Ni ukweli ama si kweli? Kweli kabisa. Na nyumba lesi zile zinaitwa affordable housing, nyumba kutoka 1 million, 2 million, 3 million. Kwa hivyo bado haijafavor wale the needy. Kwa hivyo kulingana na mimi naona affordable housing ni ya wale watu wanajiweza. Ule mtu wako na kazi, ule mtu anaweza lipa mortgage, mtu anaweza lipa loan, mtu anaweza lipa rent na vitu kama hizo. Lakini when it comes to housing for the needy, hiyo serikali inapaswa kuweka kama infrastructure. Unaona kama vile serikali inajenga stadium, barabara, all over the world ndivyo inaendanga hivyo. Kenda America kuna vitu inaitwa projects. Hiyo ndio wanajengea wasiojiweza wa hiyo jamii. Kwa hivyo hata Kenya inapaswa hivyo, sababu kama mtu ni maskini ataweza aje kununua nyumba. Hana kazi, hana lolote. Kwa hivyo hizo ni initiative ya government inapaswa kujengea watu wake wale wa chini. Kama vile wanafanya infrastructure, kama vile wanajenga the port of Mombasa, vile wanajenga barabara expressway, ndivyo wanapaswa. Lakini sasa shida, watu wanasema nani atalipia? Should the president find other sources of funds, ama sisi wa Kenya tunafaa kubear your cost? No, of course we have seen e-housing fund in other economies. It has worked if managed well. Sababu unapata the cost of a building, ile kitu kubwa ni cost of finance na cost of land. Kwa hivyo kukuwa na affordable finance, kutakuwa na nyumba affordable. Kukuwa na affordable land, watu wataki kuishi mbali, watu wataki kuishi karibu na town, karibu na mashule, karibu na makanisa, msikiti. Kwa hivyo hiyo ndio watu wanataka kuishi. Na hapo of course land ni expensive. Kwa hivyo inamaanisha mpaka kuwe na especially affordable finance. Lakini ile njia mzuri vile naangalia ni hii kitu iwachiwe private sector. There you go. When people are facilitated, watu wakija kuwa na pesa ya kununua nyumba, wakuwe na mortgage, let's say affordable mortgage. Kama sasa nimependa hiyo program ya government ya KMRC mortgage, ambayo iko 9% interest rate na ni fixed, haitapanda. So ukiangalia sasa hii interest rate iko 19% kwa bank. Lakini sasa hii serikali through banks kama Stanbic, KCB wana offer hizo loans za 9%. Kama kwa hii project tunafanya hapa inaitwa Sunpark hapa Syokimau, of course we have those affordable mortgages. Hiyo ningependa encourage watu wakuje wachukue hizo manyumba at a lower rate. When the mortgage is streamlined, everybody who is working, who has income will be able to afford a home. So you know, it's interesting umesema hivyo kwa sababu ukicompare hata prices ya hata ya Sunpark for example in many other players na establishments zao kwa private sector, if you compare with the housing program ya serikali, turns out private sector wako na cheaper options. Of course, serikali haiwezi jenga kuliko the private sector. When the people have the money to buy the houses, wacha nikwambie tutajenga manyumba zijai Kenya. Sasa pesa iweko kwa mfuko ya watu. Ndio hiyo. We will go and buy houses that are already being built by the private sector. This is to be demand and supply. Exactly. The market forces will determine the prices and everything else. But affordable mortgage is the key to success of these housing programs. Na hivyo ndivyo Wakenya wataown
manyumba. There you go. Kama kuna watu nilikuwa nao jana mkutano nao, wanataka kufanya program ya kama ile tenant purchase schemes, whereby mtu anakuwa analipa kama 15,000 per month, na unapewa up to 50 years, ambayo utaweza, hata kama ya interest hiyo itakuwa juu, lakini kama ni 15,000 ukiweka hata kama ni 20%, hata itafika 16,000. Kwa hivyo ni bado ni affordable. Kwa hivyo utaona kama wale watu wadogo, kama mtu ana make kama 30,000, 40,000, anaweza afford nyumba. Na hiyo ni program ni mzuri, kama hizo zinaweza enda mbali. So ni structure financing options for the people, and houses will be affordable. There you go, short and sharp. As we wrap up, kuna swali watu wanaulizanga sana when it comes to investments. You know, Kenyan youth, the people who are grinding, watu wako na mabiashara ndogo here and there. So kuchalia, kuna chali huku nje accumulate money here and there, is excited about business, anataka kuangalia mali kuna opportunities za kuinvest, maybe at in real estate. So what's better for a young Kenyan right now? Chapa kazi, save money, invest huko mbele, ama get in immediately, just start investing? Well, talk to us. We want to be, I guess we want to achieve a lot like you. Julian za kuachieve mapema sana. So what's the plan? Tuanze na investments hata kama ni pole pole, ama we accumulate pesa to saves and then we start investing? No, of course, kwanza mapema ndio best. Kama naweza kupea example yangu, ile property ya kwanza nilinunua nilikuwa like around 21 years. Hiyo property ilikuwa uko Meru, uko maili 7. Ka property kadogo. Ilikuwa residential? No, ilikuwa ni ka commercial property. Na ilikuwa nilinunua then 250,000. Wow. Hiyo pesa ilinichukua 6 months kulipa. Na ilinisumbua, nilijikaza, nilikajinyima kwenda out na maneno ingine ndio niweze kulipa hiyo kashamba. Sacrifices. Sasa hiyo kitu ilifanya ilinipatia discipline ya investment. Kila wakati niko na surplus income, najua napaswa kuweka kwa real estate. Of course, unajua especially my youth wengi wanafikirianga lese mpaka niwe na nyumba Kilimani, mpaka niwe na nyumba wapi. Unaanza pahali huko sasa. Kama unaweza afford kitu ya 300,000, uwe na payment plan ya 6 months, ya 1 year, ulipe pole pole. Within no time, within 5 years, utakuwa na property kama 5 hivi. At the end of it, utaweza kuuza hizi property 5, uweze kununua apartment kama hapo Sun Park, ama Kilimani, na kwingine, na uanze hivyo pole pole. Ile kitu inaanza kutoka juu, ni kuchimba kaburi peke yake. Kila kitu uanza chini. Bottom up. Bottom up, unaanza chini, unapanda juu, una invest na kitu kadogo. Usione ati umeona nyumba imeekwa 10 million udhani haiwezi. Kama una hiyo 10 million, enda tafuta kitu ya 1 million, ama kitu ya 100,000. Siku hizi maplot ziko nyingi sana. Kama sisi tuko na ile Darlington huko Isiolo, tunauza 50 by 100, place mzuri ya kujenga, place developed. 50 by 100 tunauza 600,000. Oh, wow. Hiyo ni affordable, mtu anaweza anza hapo. Na pia kama Sun Park, hapa tuko na apartment 1 bedroom from 6.5 million. Mtu anaweza anza hapo. Kwanza hizi ni mzuri sababu unaweza pata mortgage. Immediately. Interesting. Unapata mortgage, alafu unaendelea kulipa pole pole, na unaweza pata mortgage ya 25 years. Na watu wengi wanaogopa mortgage, sijui kwa nini. Sababu house is one of the biggest investment mtu ana make in life. Kwa hivyo usiwe na haya ya kuchukua mortgage. Start somewhere. I like It's that. very important. And finally, what is your money advice to Kenyan youth? Money. Today we're talking all things Besha, investments, growth, money advice to Kenyan youth. Besha, fali. Frus. The dollars. Frus. Of course, money is very important. And one of the advice I would like to give to the youth is, in the Kenyan curriculum, we are not offered financial education. The syllabus don't cover much of financial education. It's not up to date. And of course, you need to be financially savvy. Mpaka uerevuke vile kutumia pesa, vile kutafuta pesa, and the way money works in the world. It's important to have that ability to make money. So kama ningependa kupea example moja, let's say pesa yote ya dunia ingeokotwa iwekwe pamoja. Within 5 years, what do you think will happen?
itarudi kwa mali ilitoka. Ndio hiyo. I'm a brilliant guy. Itarudi kwa wale walikuwa nazo. Absolutely. Let's say wale wenye Mercedes. Yeah. Watu watapata pesa wakanunua Mercedes. Pesa hiyo irudi. Wale watu wanafanya mijengo. Watu watapata pesa warudishe huko. So it's more about the ability to make it. Yeah. Ability ni muhimu sana. So kila siku kama mimi I educate myself, especially on finance matters, ndio nielewe how finance works even in different markets. Sio Kenya peke yake. Okay. Hata huko kwingine, how does it work? So how can it work here? I read a lot. Okay. Kitu kama my town, hii mini malls, we call them strip malls. Yeah. Ni kitu imework America for many years. That's right. Ni kitu imework South Africa for many years. Yeah. Ni kitu imework China. Lakini Kenya bado haikuwa imeshika vile, sasa ndio imeanza kushika. And ndio maana tunataka ku grow your brand. I mean tulete Kenya mambo fresh. Absolutely. Mambo mpya. New ideas I in the like market. That. Yes. And by the way, now let's get into the entertainment side of your brand. Kuna watu wamechekio picha yako na Akodhe. Hapo hivyo kwa Tuko, that was a trending story. Akodhe goes on a cheeky title. Akodhe goes on a date with tycoon Mwenda Thuranira. And she jokes, he's the 8th. Amesema nitakuwa Mrs. You know Akodhe, and I respect her. I think she's amazing. Nimekuwa na conversations naye kwa show. What's going on, bro? Between you and Akodhe? Mnataka kufanya biashara pamoja ama this is a friendly I see here you guys on ilikuwa dinner ama hii ni date. Immediately ameachana na mzungu. Sasa tumemwona amekuja kwa tycoon hapa. Is she looking for money advice ama what is she up to? No, unajua Akodhe ni rafiki yangu wa miaka mingi sana. Hata before akuwe star. Oh, really? Noma. Na amekuwa pia client wangu na mu-advising mambo ya property. Na pia akitaka kununua ama kuuza anakuja kwangu. Kwa hivyo ni rafiki na client wa miaka mingi. Wachana hiyo maneno ya the of course. She a smart business person. Yeah, she is. She impress you? Ako sawa. Ako sawa. Her level of thinking is good. Na nejituma. Ukiona vile ametoka mbali. Ni mwanamke zake za kitambo. Ametoka far. Huyo ni moto. Ako sawa, anajituma. Na pia anashare a lot of ideas. Anashare na the youth. Anafanya charity kama sasa naona amejenga shule huko kwa Migori. I mean ni kitu mzuri anafanya for the society. Are you considering siasa tena 2027 maybe? 2027 kwa sasa vile nilisema focus yangu ni biashara. Strictly business. Strictly. But ulisikia watu walikuwa nasema hapa. Kwa kwanza watu wa Meru. They want some, but they've realized watu wa Meru, they're not happy. They feel like they can do better. Maybe you're the better they're talking about. Maybe hata your governor. Kuna watu wengi, kuna kina Munya, kuna watu wengi. But people, unajua watu wanatafuta kitu mpya. People want fresh ideas, somebody who is more current. Wacha tuone kama hiyo energy na haja itakuja tena. Lakini kwa sasa ni biashara. Okay. Na I mean it's always economics before politics. Of course, tukiweza kumove her economy in a different direction. I mean, leadership comes in different shapes. Absolutely. I don't have to be a political leader. I can be a business leader. That's true. And actually, I enjoy that more. But of course, nakuanga na ile haja, let's say, kuweza kusaidia watu, kuweza kufanya change, kuweza kuimprove maisha ya watu. I mean, hiyo ni kitu muhimu. That's what we live for others. And we are blessed so that we can bless others. There you go. So hiyo kusaidia watu si ati hata kama nimetoka siasa bado tuendelea na CSR event, corporate social responsibility hizo tunaendelea nazo kama kawaida. Absolutely. Lakini kwa siasa kwa sasa hiyo iko nyuma. Iko nyuma. Iko nyuma. Bila nimekuambia nilifanya effort nyingi sana. Nilijituma kweli. I can imagine. Na mambo kuenda vile tulitaka. Lakini tutaona. Tutacheki mazee. Hope you guys enjoy hii conversation. That is our brother, the one and only chairman MySpace, Mwenda Thuranira. He is also a tycoon. Kuna msana sema lazima ni stress your point, your fact. But then nani amesema hiyo? Hiyo sisi kukushow. I'm chatting here with many people. Watu wanakusikiza hata hapa standard. I think but then do you consider yourself a celebrity at this point? No.
No, not really. Not really. Lakini I consider myself mtu wa watu na my people skills. Nataka kuimprove and I learn from everybody I meet. There you go. Asante sana. Thank you so much Mheshimiwa. That is Bwana Mwenda, Thuranira, Meru Tycoon, Chairman, Founder, CEO, MySpace. I have to keep on. Thanks a lot. Sasa, acha turudi kwa mangoma. You know one thing I like about something I'm going to play here. Kibe, motivation yake alisemanga, tafuta do you guy. 2024, you have to put money as your main motive. That is why we're so excited to hang out with people like Mwenda. Unajua alisema your network. You might not be able to get out there and go into certain clubs and social circles where you can find guys like him, or even me, Oyego. But ukisikiza show, you will learn a lot, especially from amazing Kenyans who are doing amazing things kwa ground. Tukirudi will vibe about many other things that are happening huko nje. Do remember we are live, tuko live up on Facebook, YouTube, and on www.vibesradio.co.ke, as well as on channel 172 KTMB TV on Star Times. Asante sana bwana chairman. Thank you, Kev. All right, it's 8:46. Twende kazi. Good morning. This is the Modern Vibes on Vibes Radio.